to my neck. Yeah! Hey, little buddy. Hey, dee-dee-dee-dee-dee. Hey, dee-dee-dee-dee-dee. Obnoxious. No coffee today. Went with the healthier route of an energy drink. Brought to you... No, that's not true. I don't... It's just something I drink. It's Celsius. It's delicious. So today we have Rise of Bangtan. We haven't watched this in a while. I gotta catch up. Okay. We are on chapter 4, Reflection. Man, I have no idea so here's what happened. We were watching Rise of Bangtan, and then we got to chapter 3. We went through chapter 3. We got through the deleted scenes, got through the bonus content, and then all of a sudden they started talking about Rookie King. Well, we had to stop, do a quick over to Rookie King, and then watch all 8 episodes of Rookie King, which was a little bit of a struggle for me. Some of you absolutely love it. Some of you not really fans. I was kind of like, okay, most of the time. And then towards the end, I started really struggling. Oh, you don't need that screen up there. Look at that. Oh, nonsense. We don't need that little bar. We don't need this. Okay. Now it's a little bit cleaner. Yeah, so here we are. It's been a while. We've been doing a bunch of live streams. We've been wasting lots of time in the beginning of videos, just like right now. But when we sidestepped for Rookie King, and then we kept watching Run, and we started doing a whole bunch of live streams like all the time, and did more videos. We got caught up on some new stuff. So Rise kind of went to the back burner just because of Rookie King, right? Like, I needed recovery after Rookie King. I actually own a shirt that says I survived Rookie King. Anyway, here we are at chapter 4. You know me, I'm a huge fan of Rise. I'm a huge fan of Anissa, who put this together. So I'm actually really excited to get back into it, because it's one thing to watch something like Rookie King or Run where you're learning stuff about their personalities and their dynamic, but it's a different kind of learning. It's entertainment, but you're just happen to be gauging, or you're, I guess, gathering some information socially, I suppose. And it's one thing to get into the music videos, and the art and lyrics of it all, and decipher and interpret and then learn what that means. But this documentary style is a whole different type of learning. So I'm actually really excited to get back into this and absorb more actual information about the boys. Because what's great is, just last week, I had my first real-life human guest on the show. I mean, like, physically. Like, Gino doesn't count. I said human guest. Going through the first couple of videos with Roundhouse, who apparently everybody just adores, and I get it. That's why I keep her around. One, I realized how much I just don't know. I just don't. I try to piece some stuff together, but there's so much information floating around that I feel like I'm grabbing at straws sometimes. So going through Rise will really help me, I think, kind of come back down. Because I feel like when I left Rise, I was still so new and clueless. Okay. Wow. Almost 5 minutes already. Well, see if we can hit that 5-minute mark before we get started. For all you new people that don't know what's coming. Yeah. Okay. Shall we? Let's get into it.
Already pausing it. Fun fact, you probably don't know. Whenever I watch this, I watch the whole thing, I learn, I process, get all the information, but it never fails. The next day, and the remainder of this day, every time I'm walking around the house, all day. It drives me crazy. You think, well, stop doing it. Just sing it in your head. I can't. All day. All right, good talk. Let's learn. 꽉 잡아 날 덮치기 전에 Whoa. 사람들은 당신을 이렇게 생각합니다. 한 장씩 넘기면서 큰 소리로 읽어주세요. 랩몬스터 완전 아이돌 얼굴 아닌. Oh no. Oh, wow, they're really coming in strong. Man, when that first line popped up, this is what people think of you. Please read these out loud. Come on, be honest. If somebody handed you something that said, this is what people think of you, would you hesitate? Would you not look? You know what I mean? Like, would you be able to read it without let it crush your soul? I mean, truth be told, kind of what I'm doing is not far, because there's comments, there's live chat. People say what they want. They message me. This is what people think of you. Yeah, I'm already intrigued. Oh, I love this. Anissa, I heart you. 한 장씩 넘기면서 큰 소리로 읽어주세요. 랩몬스터 완전 아이돌 얼굴 아닌. 방탄소년단에서 랩하는데 못생긴. 아이돌로 데뷔했다는 건 래퍼를 포기한 거 아닌가? 이 노래를 힙합이라고 할 수 있나? 전혀. Wow. 방탄소년단 랩 가사? 그것도 가사. It's gotta hurt. Seriously, it's gotta hurt. Like, even if you believe in yourself and there still has to be a part of you, because we're generally not such narcissists that we think we're perfect. We know there's always room for improvement. So these little things, even though maybe you don't let them crush your soul, they still kind of like get a little right in that crack where you're not quite sure about something, where you think, what if Junie thinks I'm not as good of a rapper as Hobie or Suga? What if that's in his head? And now he's reading this and going, maybe I'm right. Oh, you know what I mean? They just right in that little hole. Oh, I just want to hug him. I want to hug him and mess up his hair further. 야. 증명하겠습니다. I'll prove it. Junie. BTS 우리가 사랑하는 법 10대던 20대던 같아 사랑하는 건 RM. So now I'm telling you the story. Yeah. 이렇게까지 사랑에 벗어난 thought. This is just an intro shot and by my whole mind and body. You know that Jesus and rebels could never stop me. They could never reach me. This is my ideology. Who in the world can't get with my heart's blood? Nobody. 이게 한마디로 방탄 스타일. 이게 한마디로 방탄 스타일. 방탄 스타일. 방탄 스타일. What's up? Oh boy, what a start to the show. Oh man, I forgot how good this was. And I forgot how much I pause it. And I forgot how much I yell. I hope I fix this in post. I start to feel bad when I get excited, but oh boy.
안녕하세요. 교육을 입었네요. 야 학교 갑니다. 입학식하러 갑니다. Wow. 엄마 아빠도 Despite their hectic schedules, idols are still expected to attend high school and university while promoting their music. 긴장된다. 가방에 뭐 들었냐? 가방 책이요. 교무실이 어디야? 안녕하세요. Oh, he's so adorable. I can't stand it. 귀엽네요. 저기 서 있으니까. 집에서는 어른인데. 학교 다니고 싶다. 보고 싶다. 아, 보고 싶다 갑자기. 진짜. I'm proud of him too. Little cookie. Oh man. 말도 걸고 그래. 저 먹고 싶은 거 먹었어요. 저 짜장면 먹으러 왔습니다. 저 짜장면 먹겠어요. 엄마 당장 먹어야지. 2014년 1월 3일 진내로그 2014년 성인이 되었다. 되게 약간의 씁쓸함 같은 Whoa. Have you ever had that moment? Have you had a moment like that where you're like, I'm an adult now? I don't think I've quite hit that yet. 되게 어렸을 때부터 이제 성인에 대해서 생각을 많이 했었었다. 뭐 성인이 되면 이제 풀리게 되는 제한들이 생길 것이고 되게 성인이 된 1월 1일 The morning I became an adult. I'm fascinated. I'm legitimately fascinated by this. 아침 똑같은 일상 똑같은 숙소에 똑같은 멤버에 똑같은 일상에 똑같은 스케줄 형들 이제 남준형이라든지 이제 호병이라든지 한 살 차이밖에 안 날 때 되게 뭔가 생각의 깊이가 너무 차이가 크다고 생각했었는데 2014년에 더 Wow. Okay, so I'm curious, and maybe this will get answered. If it doesn't, help me out in the comments. When he says the morning I became an adult, is he specifically talking about an age where once he hits 18, he's an adult, or 21, or 16, or whatever, culture dependent. The morning I became an adult, Because as far as my knowledge goes, and not that this is really the same thing, but like your brain doesn't actually stop developing growth-wise until you're about 25. Generally speaking, across the board, science-wise, about 25. Now, where's my source for that? I have no idea. I've been spouting that off for years, but I got it from who's a doctor, right? Went the whole PhD, the whole thing. That's like a thing that she learned, and she could give you the, what do you call it? The biographical? No. Biography? No. What is it called when you have all the references? I can't hear you. This isn't live. 내가 나를 더 많이 보여주고 내가 어느 정도의 끝까지 올라갈 수 있는지 방탄소년단의 어느 레벨까지 올라갈 수 있는지 한번 꼭 시험해보고 싶다. 재밌을 것 같다. 대박나자! 뭐 정말 이제 곧 컴백을 앞두고 있고 아미들도 이제 저희를 보실 걸 기다리는 일만 남았거든요. 정말 그래서 이렇게 또 올해 저희 정말 쉴 틈 없이 정말 바쁘게 아미들과 같이 활동을 할 거니까 올해도 항상 행복하시고 건강했으면 좋겠습니다. 건강하세요. 저희 정말 야심차게 준비했습니다. 새해 복 많이 받으세요. 많이 가지러 볼게. 방탄 화이팅! 되고파 너의 오빠 너의 사랑이 난 너무 고파 되고파 너의 오빠 널 갖고 말 거야 두고 봐
きりした個性で人気上昇中のアイドル防弾少年団。네, 저희 타이틀 상남자는요, 저희 패기 넘치는 사랑이 고스란히 담겨 있고요. 그리고 상남자스러운 퍼포먼스 무대와 자꾸 확인할까? 네가 뭔데? 너만 달랐어. 왜 나를 자꾸 놀려? 너 이제 그만 hold on. 꽉 잡아 날 다치기 전에 내 맘이 널 놓치기 전에 Say what you want, say what you want. 네가 진짜로 원하는 게 뭐야? 꽉 잡아 날 다치기 전에 내 맘이 널 놓치기 전에 Say what you want, say what you want. 네가 진짜로 원하는 게 뭐야? あふれんばかりの男っぷり防弾少年団。 I might have to add that caption to my videos. あふれんばかり Roscoe is overflowing with manliness. As if it's on the screen, you can't refute it. You can't. It's on the screen. の男っぷり防弾少年団。 이게 땀이지. 너무 더워요. 선생님, 좀 쉬게 해주시면 안 돼요? 진짜 저희 지금 한 달 넘게 진짜 너무 눈 뜨면 안무였습니다. 설날 때도요. 진짜 말해주세요. 근데 그러면 안 돼. 선생님 하루만 쉬게 있어요. 하루만. Let's go! 남준이를 옆에서 보고 있으면은 확실히 답답할 것 같긴 해요. 저라면 못했을 거예요. 남준이랑은 예전에 방탄소년단 연습생을 같이 Oh, we got a former trainee here. 11? 11. That's pretty clever. I think it's 11. 11. I wanted to see this last line because I kind of didn't process it. Am I still recording? Can you hear me? Okay, good. 남준이를 옆에서 보고 있으면은 확실히 답답할 것 같긴 해요. 저라면 못했을 거예요. 남준이랑은 예전에 방탄소년단 연습생을 같이 했었지만 전 안 했죠. 좀 안 맞았어요. 어디를 가도 허락을 맡아야 되고 그냥 통제죠. 싹 다 통제. 모든 게 통제돼 있으니까. 뭐 Do you think he regrets it? You know what I mean? I mean, it's easy to say, well, yeah, they're the biggest band on the planet. Yeah, but if that life is not for him and he doesn't want to be the biggest, part of the biggest band on the planet, and he just kind of wants the free flow and freestyle of the salmon upstream something, maybe that's what makes him happier. I wonder, though. I wonder. 그렇죠. 답답한 때도 있고. There's one man who's done more than almost anybody else to shape K-pop, Suman Lee of SM Entertainment. 미국 유학을 가서 그러면서 그때 MTV가 시작이 됐습니다. 초점을 두고 해외를 나가야 되겠다라고 생각을 하면서 엔터테인먼트 사업을 시작했었습니다. Suman Lee's global ambition didn't get off to the best of starts. His first signing, former dancer Hyunjin Young, went to prison for drugs possession. That was quick. Do you remember? I know you do. Do you remember when MTV first kicked off? It was actually music television. There was music videos. You had the occasional show, but you had all the MTV bumpers, and you had MTV News with Kurt Loder and Tabitha Sorn.
Kennedy was on there. But, like, it was such a big deal. I mean, granted, I was about 6 or 7 when I was first exposed to MTV. I'll never forget it. My great-grandmother was babysitting me. I'd go over to her house, and for a little while, when it wasn't bowling on TV, she'd let me put on channel 27, which was MTV, and I'd get to watch some videos. Oh, I mean, and that fueled me. And I schooled her a little bit. Like, U2 had a song called Desire. And it was called Desire because the way he was saying it. Desire. Can't mess it up. Graham goes, well, honey, maybe it's Desiree. Graham, it ain't Desiree. It's Desire. Now, first of all, I didn't talk like that because I was 7. If I did, I would have a whole different career right now. But 2, I wouldn't talk to my Graham that way. Nobody talks to their Graham that way. They shouldn't. Lesson for you young bucks. Don't talk to your Graham that way. Because we consider them as idols, we don't allow any speck of dust on them. So we don't just stop at saying drugs is bad, don't do it. We don't do that. We say, you are out of this industry. Wow. Talk about boundaries. You shall forever be banned from the stage. The scandal was a valuable lesson for Suman Lee, who realised that to be successful, his artists would not only need to be incredible performers, they'd also have to be impeccably behaved. And so he began developing a system for training raw talent. The system ended up being a great success, and every major South Korean managerial company to this day follows it. This is only from my experiences, but managements could always check your phone at any time that they want. No junk food, no going out. They have terms like no dating, dieting, some even have like plastic surgery. I remember that I was too dark, like my skin was too tan and I had to brighten my skin. I know that there's a standard, I know that there is this goal that we're all trying to achieve. And you know, being in an industry where it's so visually focused, you know, you're gonna go through the checklist of, okay, is your hair on point? Wow, hearing Amber talk about that, it seems like they understand this is how at least from the way that they're saying it, that they understand this is kind of how the process works. It's brutal, but you kind of know going in that these are the standards you're going to be held to. I don't know how I feel about it. Oh, we hold this thought. I don't want to pause it and take the chance of breaking something. And I know you're not in a rush, because if you were, you wouldn't be watching my videos. So hold that thought. I got some work texts coming in, and I can't afford to miss them, nor can I afford to mess up this video. So maybe if you want to go pee on something, now's the time. I won't take too long. I've already wasted too much time. Just make sure I'm not missing nothing that can't wait a few minutes. Okay, not too bad. I think we're doing okay. Yep. Sorry about this, everybody. This is really rude. I'm sorry. This is my hell week at work, right? So even now where I'm doing this, I'm kind of like on call, and I guarantee you within the next couple hours, I'll be right back over there working. You ever seen that reactor who does BTS, but he sits there on his phone the whole time? Man, I hate that guy. I mean, he's so handsome, and he's built like The Rock. He looks like Antonio Banderas and John Hamm with a beard. He doesn't look like Jimmy Kimmel at all. And he can dance. Okay, that's enough. I think we're good. Oh, hold on. This is ridiculous. This is so rude. See, and you think, just pause the recording. Just stop it and then start.
Do you realize how risky that is? Do you realize what you've done? Okay. I think we're good. Is everybody done peeing on stuff? Okay. Moving right along. Is your face on point? Is what you're wearing good? 아이돌한테 규칙 필요하다고 생각해요? 아니요. 아니 그렇다. 없었으면 좋겠어요. 아이돌도 일반 사람 같았어요. Treated like normal people. Huh. 가장 먼저 없어져야 되는 게 이제 규칙적인 거고 창조적인 걸 하거나 그런 거에 있어서 방해가 되는 부분이 있는 것 같아요. 아, 왜 이렇게 작업이 안 될까? 가사가 안 나온다. 뭔가 영감이 안 떠올라. 이 로고에 이런 이야기를 담으면 뭔가 영감이 떠올리지 않을까? 그래서 이렇게 로고를 찍어본다. 이 로고가 끝나고 나면 난 다시 무한 작업 잘할 수 있겠지? 그래, 화이팅. That's how I feel right now. I'm like, as soon as this video's done, there's an infinite amount of work waiting. Which is why I pause so much and I just keep saying stuff. It pushes the work further down the road. 화이팅. 제이홉 화이팅. 제이홉의 로그 끝. 영감이 떠올리게. 대남협이라고 옛날에 같이 이제 음악했던 친구들, 형들. 아, 그럼 우리도 그냥 크루 한번 해보자. 그때부터 이제 쭉 같이 공연도 하고. 대남협이 인터뷰 했을 때 랩콘에서 네. 뭐라고 했을 것 같아요? 막 아이돌 됐다고 막 이렇게 갑자기. 김남준은 방탄소년단이 됐네요. 아 근데 이럴 수가. 근데 너 화장하고 어떻게 나가? 나? 화장하고 어떻게 나가? 계집애처럼. 계집애처럼. 하나면 저 믹스테이프에 안 껴줘서 제가. 나도 참가하고 싶다. Okay, I'm going to say something, and I'm probably going to be wrong, but I'm going to say it for the sake of saying it. My spidey senses already are kind of going off. If I were Junie in this position, at this point, like he just sat down, my guard would be going up if it wasn't already. Something, spidey senses tickling a little bit. 네, 김남준은 방탄소년단이 됐네요. 대남협이지 나는. 랩은 잘해? 너무 어려워요. 네. 아, 그러니까 이제 소재가 안 돼요. 소재가 없어요. 맨날 똑같잖아요. 방송하고 집에 오고 준비하고 연습하고 가서 쓰고 다시 연습하고 그 다음에 다시 방송하고. 근데 나는 솔직히 너가 지금 약간 좀 진지빠는 얘기지만 이제 너는 되게 랩을 보여주고 싶어 하잖아. 좀 더 막 그런 거 있잖아. 막 너만 할 수 있는 얘기 있잖아. 언더그라운드라는 것 자체가 굉장히 인디펜던트하고 자기 자주성을 가지고 하는 거잖아요. 근데 아이돌이라는 거는 회사의 기획과 그래서 자기가 하고 싶은 걸 사실 할 수 없어요. 왜냐면은 회사에서 봤을 때는 이거는 대중들이 원하는 게 아닌데 그러면은 이제 언더 매니아, 힙합 매니아라고 하는 사람들은 그런 거를 당연히 안 좋게 보죠. If you look at the three biggest types of music in Korea, it's indie music, hip-hop music, and R&B. A reason for that is people want to hear truth. Hip-hop isn't necessarily intimate, but a lot of Korean hip-hop music is actually truth to power. Koreans want lyrics and music that is emotional and captivate you. We are going off the big, large generalization. In the large sphere of things, idols do not write their own lyrics. In idol music, the lyrics are largely shallow, and we can act like it's not, but it's not often that idol music has a lot of truth and power behind the lyrics. We, as K-pop fans, feel like it's unjust because they work so hard. What we are having trouble with being outside of the Korean context is it's derivative. To them, it's derivative. You can't get away with just a really good title track K-pop song. That's not how you build a fan base. That's not how you get loyalty. You use the title track to lure people in, to catch their attention. But if your B-sides can't show off that your group is special and different somehow, you're not going to survive. 누구나 어떤 뮤지션들이나 자기가 음악을 결과물을 내고
You hear Butterfly playing back there on the background track. I'm realizing now that I don't think it matters what is laid over the top of Butterfly. I'm paying attention. If I were working at a fast food stop, I got the headset on. Hey, welcome to fast food. What can I get you? And I hear Butterfly playing, and they're like, let me get a number 1 with extra cheese. I'd just be like, I'm getting life's advice happening right now from the universe. Number 1 with extra cheese. Butterfly. 그거에 대해서 뭐 혹평을 해주는 사람도 있는 거고 또 반면에 분명히 좋아하는 사람들도 있을 거란 말이죠. 그 혹평. Oh, Supreme Boy. Well, we know Supreme Boy, don't we? 어떤 뮤지션들이나 자기가 음악을 결과물을 내고 그거에 대해서 뭐 혹평을 해주는 사람도 있는 거고 또 반면에 분명히 좋아하는 사람들도 있을 거란 말이죠. 그 혹평들을 받아들여서 다음 앨범을 그 사람들까지도 만족시킬 수 있는 앨범을 만드는 게 아티스트로서의 성장 아닌가 싶어요. 힙합을 정말 사랑하는 음악평론가 입장에서 이건 내가 공격받을 만하다라는 부분이 몇 가지 있고 I know Supreme Boy had something to do with one of the ciphers. I think it was Cypher 3. Was that Killer? Maybe it was 2. It was either 2 or 3. Triptych. So it must be 2. I'm probably so far off. But I remember Supreme Boy being a part of it. But Supreme Boy wasn't also the one that came back later somewhere, and there was like a lot, like somebody started talking smack, like they had an interview and they were smashing him because they looked like girls or something. That wasn't Supreme Boy, right? Huh. All right. Hold that thought. Okay, I think we're good. Everything is good. No tech problems. Still recording. Carrying on. 까지는 이거는 편견이다. 조금 더 저희를 알아봐 주시고 조금 더 저희의 히스토리라던가 그런 거를 아셨으면 그렇게까지는 안 쓰시지 않았을까라는 생각은 들어요. 그 데뷔하기 전에는 이미 언더그라운드에서 래퍼로 활동을 하셨더라고요. 그러니까 몇 살 때부터 한 거예요? 14살 때부터 중1 때부터 활동을 했었는데요. 이제 네, 그렇게 좀 어릴 때부터 힙합을 많이 좋아해서 저는 RM의 공개곡을 처음 들었던 순간이 아직도 생생합니다. 주제를 I thought he was rapping along. I was like, man, Bang PD's good. 다루는 사고의 깊이와 언어 사용의 유려함, 랩을 한국말로 풀어가는 창조적인 방식 등이 당장 이 친구와 미팅을 잡으라고 했던 기억이 납니다. 이런 실력을 가진 친구를 그냥 둘 수 없다. 올라가 진짜 fuck 추석 난 널 믿었어 나의 목소리 나의 헤게모니 1부터 10까지 싹 다 내가 키웠어 나온 세상을 내 혀위에 올려놓은 큰 데서 놀아 I ain't spit low shit on the CD and MTV you can see me and feel me so PD GG 슈가군은 네, 소속사에서 그렇습니다. 주최한 전국 랩 배틀 오디션에서 2등. 네 그렇습니다. 네, 2등. 힙합 꼰대들 목에 힘들어간 것 좀 보세 니같이 한스 너 대 BTS 시상에서 너네 밤새자 퍼질러다 너에 비해 I'm workaholic, shopaholic 네 팬보다 많은 팬을 가소비하며 all in 참을 걸린 또 제이홉은 당시에 지역에서 춤을 잘 추는 걸로 정평이 나 있었던 친구고요. 지민도 예술고등학교에 수석 입학한 수재였습니다. 저는 방탄소년단이라는 아이들이 반짝반짝 빛나는 멋진 스타에서 한 걸음 더 나아가길 바랐습니다. 내가 어디까지 가나 봐라 소금뿌리 싹다 갈아엎어 모두 한판 예상하지 못한 파란 노력 없이 한타만 내대면 막상 꼴에 음악 한다 치고 놀 때 알바 나도 알아봐라 널 잡고 가는 거리는 하나만 하겠지만 꼭 살아남아 꾸준히 죽서가 아마 니들 꼬리표는 아마 추억 같은 인생 너 이름은 안 와봐라 네 덩치에 비해 이름은 가는 뻔네 부모처럼 널 볼 때마다 맘만 난 네 음악의 커리어 동맥에 마침 Man, we broke the glass.
The Suga glass. Ooh. Yeah! Yeah! 뜬금없이 영상을 찍게 된 이유는 맨날 팬분들한테 받기만 해서 항상 죄송하고 미안했는데 이제는 드려야 될 때가 온 것 같습니다. What? 슈가 형 뭐예요? 여기 있어. 나중에 가줄게요. 왔어요? 어차피 일 다 해야 돼. 열심히 있습니다. I don't even know what he's doing yet, but this looks so incredibly sweet. See all the candy? Get it? Sugar, get it? 좋다. 시간도 늦었어. 빨리 들어가셔. 잘하죠, 저. 나 짱이야. 형, 이거 저희가 해주는데 뭐 해주실 거예요? 야, 피자 콜? 오, 말했어. 이 영상 다 보세요. 형 제가 그날만은 제가 진짜 아침부터 밥을 안 먹고 갈게요. 아니 몇 개야? 아니에요. 한 박스 끝. 진짜요? 형이 쓴 멘트 중에 제일 마음에 드는 거. 이거 고를까요? 언제나 사랑할게. 이거 좋다. 이거 완전 좋은데요? 이거 기분 좋아. 살 빼지 마. 와 이거 좋다. 추워. 슈가 형이 참 저희도 모르게 참 이런 걸 준비해가지고 몰랐어요. 그냥 가라 했어요. 우리 중요한 게 뭔지 아세요? 이랬는데. 저한테 이런 거 준 적이 없어요. 너무 멋있는데 진짜 서운할 뻔했어요 진짜. 안녕하세요. 방탄소년단. 너무 좋고요. 오늘 정말 감사합니다. 하나, 둘, 셋, 넷. 생일 축하합니다. 그렇게 막 엄청 대단한 건 아니고요. 와, 박수! 주말에 했었어야 되는데 심심한 슈가 한 대씩 때려주세요. 좋네요. 제가요. See, now you see something like that, and for me being a toddler in a man suit, and having some cynical experiences in my life, I'd think company put him up to that. Not him, them. Something the company does, they make it look like it's personal, it's private. We just watched it. Suga came up with it, was going to do it all by himself. Told the guys, go to sleep, rest, it's fine, I got it. Man, that's awesome. Every time I get one of these little nuggets of information and I feel I'm a little bit more impressed and a little bit more love for these guys. I legitimately feel like I just leveled up. You know what I mean? Like if you play online games, I feel like I just leveled up. 맨날 저래요. 새벽 늦게까지 작업했어요. 레몬이. 뭐 레몬이는 뭐 일상이 작업이기 때문에. 여기 저 끼웠잖아요, 봐봐요. 잠깐 올라갈게요. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 멋지게 하고 있습니다. 그래도 아이돌이라서 좋은 점도 되게 많고, 그리고 사실 큰 무대에 서는 게 쉽지가 않은데 큰 무대 그리고 방송에서 나를 더 알릴 기회를 더 많이 얻었고요. 실제로 그거 덕분에 더 많은 사람들이 제 음악을, 제 목소리를 듣고 있고 제 무대를 보고 있으니까. 어떻게 생각하세요?
제 생각을 제 음악으로 옮겨 담아서 그걸 사람들한테 들려준다. 아 지네 음악도 안 하고 그냥 회사에서 시키는데 노래 받아서 춤이나 추는 것들이 무슨 가수냐, 니네가 무슨 아티스트냐, 저런 애를 더 이상 나오면 안 된다. 빨리 가고 싶다. 집에. 엄마가 보고 싶다. 아빠도 보고 싶다. 모두가 날 기다리고 있을 것이다. 아이돌. 저는 되게 암담했어요. 아니, 암담하다기보다 되게 막막했어요. 이제 앞으로 저는 항상 하루에도 수백 번, 수천 번 생각해요. 이걸 내가 가지고 있는 아티스트적인 능력을 어떻게 더 증명할 것인가 부터 시작해서. 그래서 저는 사실 제가 방탄소년단에 들어온 이유는 하나인데, 그냥 내 목소리 그냥 최대한 많은 사람한테 들려주는 거, 그게거든요. 이상한 잡생각이 많아져서 굉장히 고생을 한다고 해야 되나? 집을 떠나서 산다기보다는 부모님과 같이 살고 싶다. 사실 저희만큼 정말 우리 힙합 하면서 슬로건을 걸고 나온 팀은 없는 것 같아요, 제가. 그런 막 그 공격을 너무 많이 받고, 힙합을 사랑하는 분들, 뭐 저랑 옛날에 같이 음악을 하던 분들도 심지어 저를 욕하고. 리얼하게 살고 싶다고 항상 생각을 했는데 뭔가 기분이 좋지 않은데 기분 좋은 척 해야 될 수도 있고. 아들, 아빠가 잘 지내고 있지? 아빠, 엄마, 아들 태어나줘서 고마웠고 사랑스러운 우리 허생이 생일 다시 한번 축하하고, 컴백에서 활동하고 있는 두 번째 미니 앨범 열심히 활동해 그동안 고생한 보람 꼭 얻을 수 있도록 아빠가 기원할게. 그리고 무엇보다도 아빠가 바라는 것은 내 건강이야. 아들 사랑한다. 제이홉 파이팅. 방탄소년단 파이팅. Wow. Oh man, that hurt. Oh man. Wow. There's no need for us to rush it through. 그래서 이제 아빠 나오니까 막 거기서 터지는 거예요. 울음이 나오는 거. 뭐 그냥 생각하기 나름인 것 같아요. 뭔가를 보고 싶어하는 사람은 그 보고 싶은 것만 보고 보이지 않는 것은 안 보니까요. 그리고 아마 정말 관심이 있고 아이돌이라는 것을 제대로 이해하려고 해봤다면 아마 그렇게 얘기하지 않을 것 같습니다. 저는 그렇게 생각해요. Let it go. I get that last part again because I'm still reeling from Hobie. 뭔가를 보고 싶어하는 사람은 그 보고 싶은 것만 보고 보이지 않는 것은 안 보니까요. 그리고 아마 정말 관심이 있고 아이돌이라는 것을 제대로 이해하려고 해봤다면 아마 그렇게 얘기하지 않을 것 같습니다. 저는 그렇게 생각해요. Let it go. Wherever it is. Wow. 예, 여기는 못 가는 비행기 안. 정글. 왔어. 2013년 5월 13일 랩몬스터 로그. 안녕하세요. 오늘은 호병이 찍는 랩몬스터. 그 옆에는 진 열심히 뭘 하고 있는데 뭐라고 쓸까요? 싸가지 쇼가 얼마 전에 끝났다. 취침 들어가겠습니다. 프로를 하면서 이제 내가 얻은 결론은 그냥 나는 나다. 나는 아이돌도 아니고 아티스트도 아니고 힙합도 아니고 아무것도 아닌 그냥 나는 나. 나는 랩몬스터, 나는 김남준이다. 사실 뭐 그렇게 내가 이렇게 나를 소속하고 규정받고 싶어서 되게 안달이 나 있었는지 모르겠지만 사실 인간이라면 누구나 그럴 수도 있겠지만 내가 뭔가 뭐 갈망하지 않았나 이렇게 생각이 든다. 인생이 방황이라고 생각을 하기 때문에 인생 방황의 연속이고 사실 지금 더군다나 더 젊어서 많이 방황할 시기라는 생각이 든다. 테이스형이었어요.
추억이네요. 제가 어렸을 때 테니스 선수였는데 저희 완전 잘해서 동상 탔어요. 세 팀 중에. 소비 좀 한다. 찍지 마요. 그냥 음악을 만들 때 뭔가 더 오래 곱씹을 수 있는 음악을 만들고 싶다는 생각을 한다. 처음에 꽂히고 처음에 다 알아들을 수 있는 그런 직관적인 가사와 음악도 좋지만 들을수록 더 맛이 나고 아 이런 뜻이었구나. 내가 이런 I feel it's my duty to make music that makes you go, ah, this is what he meant. This was his meaning. 이렇게 썼었구나라는 그런 음악을 또 만드는 게 Gets better with every listen. 나의 의무이고 좀 더 나의 오랜 팬들을 더 만들 수 있는 계기가 아닌가라고 생각을 한다. 여기는 a beach? 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 나는 이제 좀 더 눈을 Did you see V's face? The sudden panic. 여기는 a beach? 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 That was good. That was good. 나는 이제 좀 더 눈을 감고 귀를 닫고 내 안에 있는 나를 좀 더 찾아내서 끄집어내고 와우. 이런 일들을 좀 더 힘쓰고 그냥 나의 길 간다는 생각으로 해야 될 것 같다고. 왜요? 빨리 들어가. 한다더씨. 방합성. 비타민 D. 잘할 거다. 잘해봤으니까. 아마 그럴 것 같다. 나는 어차피 나니까. 오케이? 사라져 앞으로도 좋은 음악. 파이팅. American Hustle Life. Oh. Does this mean we have to go over to American Hustle Life? Warren G. What's up, man? Oh my god. Warren지예요. Huh. 총이 좋았거든요. 그래? 안돼 안돼. 할 거면 빨리 할 수 있네요. 이상이 설탕이면 나야. 제가 춤을 좀 워낙 좀 지금 기깔나게 추거든요. 레몬스. 내가 저렇게 생겼냐? Oh no! 혼자 다 먹을 겁니다. 예. 최근 들어 제게 하나 없어졌어요. 제가 입고 있는 것 같아요. 태양이에요. 만 명이 넘는 무대에 설 수 있는 래퍼가 관이 대한민국 바닥에 몇 명이나 되려나 난 랩으로 유명해지겠단 꿈을 꿔 다시 누군가의 꿈이 될 거야 Fill my mind Fill my heart Whoa. So, first of all, oh, there's me. That's cool. You guys want to watch me? Do a little Roscoeception. Okay, where am I? The first thing I want to say is I am so obsessed with Junie's introspection. I consider myself a really introspective guy. I love the analysis of the human psyche, whether that's mine or somebody else's, or the dynamic in a relationship. Intrinsic motivation versus extrinsic motivation. I am fascinated by this. And Junie's whole monologue about, I'm not hip hop. I'm not a rapper. I'm me.
And he struggled so long trying to figure out, like, what's the label? Is there a label? Do I need a label? He's like, but I'm me. I'm Kim Namjoon. And I think that's pretty relatable. When I first started doing this, I was completely struggling with, like, and I still say it. I don't like to say I'm a BTS reactor. I don't like I'm a YouTube reactor. I think BTS Explorer is pretty fun. I feel like that's kind of what we're doing. But like now I've just kind of landed on I'm your BTS buddy. I'm just your friend on the screen. That's kind of what I'm going for. I mean, you notice, like, I watch... It's weird. It's like I get so torn because the truth is when you're doing something like what I'm doing here, there's kind of a formula you got to follow, and like there's pieces of the formula which I've tried to apply because I do want the channel to grow, because I realize like how many amazing people I've met in the last 9 months. And I got to assume there's more amazing people out there, and I want to meet them too. They're not all crystals and gold, but there's probably some pretty awesome ones, and I want to meet them. So we got to do things to kind of make the channel grow, right? But I'm not going to be the guy, like, I want it to feel authentic, and I want it to feel like it should feel real. And when you all say, this feels like a second home, as my camera starts to mess with me. Too bad, GoPro, get it together. When you guys say, like, this feels like a second home, you feel like this is a family to you, that just blows me away every time. I'm so grateful for that. Because it means there's so many of you that are here and listening and commenting back and having conversations and meeting each other in real life. That's incredible. But like little things that I can do to try to help grow the channel, like just recently, I changed the titles from, what was it? First, it was A Reactionary Journey into BTS, episode 93. Dope, whatever, right? That's a lot of crap to get through. I thought, well, nobody's going to read that. I got to make it easier for people to know what this is. So, BTS Reactions, episode 93. Dope. Okay, that makes more sense. But that didn't seem to really help anything. So then I went, okay, well, let's try it again. Let's do Director Reacts, which is kind of what's going on. I get into the cinematography sometimes. I like to get into the musicality and all that. It's true. But that's a very easy, small thing that's not going to change the feel of the channel. Now, me going every video and saying, hey, don't forget to subscribe. Don't forget to like the video. It's going to be great. Don't forget to shop. We got new t-shirts on sale. Boring. That's not real. That's not a relationship. I'm just begging for something every time. I want to hang out with you. And I know the formula for what we're doing is kind of like, and maybe this is why the channel hasn't grown the way that I thought it would over the last X number of months, is because like for a while I kind of stopped doing reactions and I just wanted to hang out with you. That's what this turned into. So, and I'm okay with it. I love that. If we're gaining one new person a day, okay. But the ones that are here are pretty awesome. And I like hanging out with them. So if that's the formula that works for me, that's what works for me. And I don't have to call myself a reactor or a YouTuber or an online personality or whatever it is. Just I'm your buddy. I'm your buddy. And I know that that's working because when you all talk to me, you're talking to me as your friend. And I'm so incredibly grateful for that. I sincerely mean that. I feel like I had more to say, but I feel like I've already said a lot. So let's get into the deleted scenes and bonus content, shall we? Or is this too long? Should I just shut it down now? It's almost an hour. Yeah, let's just shut it down. Nah, let's go into the other stuff. So we have deleted scenes, and then we have bonus. I think we have bonus content.
Deleted scenes. 작업을 하는 내내 굉장히 힘들었었어요. 이거는 이때 벌스를 쓰는데 사실 어떻게 써야 될지 감도 잘 안 왔었고 굉장히 오래 작업을 했었던 것 같아요. 뭐 많이 수정하지는 않았지만 그래도 뭔가 많은 대중분들에게 좀 더 쉽게 다가가려고 무언가 좀 귀에 잘 들어오는 표현들을 썼던 것 같아요. 그리고 전반적으로 좀 신나는 느낌을 많이 내고 싶었어서 가사도 이제 응원하기 쉬운 그런 단어들을 선택하느라고 좀 애를 썼던 것 같아요. Do you realize what Suga's saying? Do you realize the depth? It reminds you that just writing a song is not just like, oh, this is kind of catchy, or, oh, I want this word because it rhymes with this. No. Jungi's laying this out on how complex it is to actually create this type of art. Like, we want people to be able to sing along and chant with it. We want it to have like a specific meaning. It's got to fit a vibe. You know, got to get the right words in there. It's got to work. It's not just making words fit into the beat and then rhyme. It's pretty complex. 정말 앞으로 내가 어린이 나의 좀 어리광 그런 모습을 이제 조금씩 줄여야 되겠고, 그다음에 나의 이제 어른이 됐으니까 좀 더 어른답게 행동하겠다. 정말 웃으면 안 돼. 정말 어른이 되면서 정말 나중에 한 40대, 30대는 저스틴 팀버레이크 같이 스텝 딱 있고. I did think that when I was younger. Like, when I'm a grown up, do I have to wear a suit all the time? I don't want to do that. 딱 부르는데 정말 그런 멋짐을 한번 보여주겠다. 약속. 꼭꼭 약속해. 아, 어른이야 나. 네. 아 그리고 또 큰일이 있었다 그러던데 우리 슈가가 맹장 수술을 했다 그러던데 괜찮나요? 네, 약간 한결 몸이 좀 더 가벼워졌습니다. 네, 사실 연말 시상식 같이 무대에 서고 싶었는데 서지도 못하고 사실 앨범 작업을 하는데 이 앨범 작업을 하는 데 있어서 굉장히 시간도 촉박하고 되게 이제 마스터 넘어가기 전날 녹음 다 끝내고 막 이런 식으로 좀 급하게 작업을 했었는데 그래도 정말 좋은 결과가 나온 것 같아가지고 참 다행인 것 같습니다. 안녕하세요. 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 큰일 날 거예요. 이론이고요. 저희 친하면서요. 몬스터 집이에요. 절친이라면서. 친하죠? 저 아니 고등학교 같이 다니는 거였어요. 같은 동아리였어요. 디자인. 뭐? 아야 하지 마. 디자인. 야 하지 마. 그 디자인부라고 동아리 활동이 있었어요. 이름이 뭐였죠? Their team name was Velvet. I could see that. I'm curious. You guys live together, right? 같이 숙소 생활하잖아요. 네, 그렇습니다. Do you guys have time to go out to play together outside of the 숙소? 있나요? 시간을? No. No free time. Not at all. 전혀. 만약 쉬는 시간 있으면 자거나 연습실 가서 연습을 하거나. So which members are roommates right now? 짝이 어떻게 지어졌어요? 저희 이제 한 방을 같이 살고 있어가지고. One room 네. and 7 members? 네네. Sad. 한 방에 7명이 같이. Sad. And a manager too. It's like 8. So 8. The manager sleeps with them? 8명 guys in one room. Not in one room, but yeah. 그 Some 매니저는 members in one 혼자. room. Yeah. Oh, the manager has his own. Not that it's much better.
와 매니저 부럽다. 7 members in our 7 house. members, I can't even Smelly. imagine. And, you know, we got fruit flies. Fruit flies. Yeah, the other day, I woke up at like 4 a.m. It's done because of the noisy sound like and I went straight to the kitchen and there was Jungkook with a vacuum. A vacuum? And he was sucking all the Drosophila and they were gone. 사실 남준이가 그 언더에서 활동을 했다고 그 이제 그런 사람들이 많아요. 그 아이돌로 올라가서 나는 I don't know a lot about BTS, but I know some stuff. And I've heard some Junie stuff from when he was in the underground. Or he was underground, however you put it. I just feel like somebody's about to get Roscoe'd. 언더그라운드 활동을 했던 사람이다 하고 언플이라고 흔히 하잖아요. 그런 거를 했던 사람 치고 진짜 우리가 제대로 언더그라운드 활동을 했다라고 사람은 사실 꼽기 힘들어요. 남준이도 마찬가지고. Now, if I'm off there, please let me know in the comments below. I do like to know when I'm off. Oh, here we go with Hobie crying again. Come on, man. Is he watching it again? 사랑한다. 제이홉 파이팅. 방탄소년단 파이팅. 안녕. 인사. 미키도 안녕. 호소가 누나랑 엄마야. 21번째 생일 너무 축하하고 이번에 2번째 미니 앨범이 나왔는데 좀 많이 고생한 만큼 좋은 결과가 있었으면 좋겠고. Look how much all of them are feeling this moment. Can you understand that? It's not just Hobie, it's his family, it's everybody else. Like they feel that. Oh, I mean, I'm feeling it just because of Hobie. But oh man, God, I love these guys. I just leveled up again. 바빠도 내 건강 관리 잘하고 바로 옆에서 같이 있지는 못하지만은 내 응원하고 있으니까 힘내고 생일도 즐겁게 하루 보냈으면 좋겠어. 안녕. 엄마도 생일 축하해. 축하. 항상 건강하고 방탄 화이팅! 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 I just want to take Hobie, put him right here, and just give him a little squeeze and just hold him till he stops crying because you know he's upset. Anybody else, that offer's there, but it's going to run you about $13. 축하해. 생일 축하해. 안고 들어요. 제품이 안겨요 형님. 진짜 생각지도 못했어. 아유 감사합니다. 준비하면서 이거 한 100분 정도 오셔가지고 우리가 다 먹으면 어떡하냐고 걱정했었는데 제가 이제 300 정도 먹을 걸 예상하고 제가 주문을 해서 선물을 준비했는데 제가 생각보다 더 많은 팬분들 와주셔가지고 정말 그분들에게 쓸 메시지를 쓰고 있습니다. 이렇게. Captain Obvious, Suga is so sweet. 가 300명 솔직히 300명도 못 올 줄 알았는데 이렇게 350명이 왔다고 하더라고요. 그래서 슈가 작업을 하고 있습니다. 슈가는 깨울까요? 제가 다 했습니다. 앞에 보시면 슈가이 자고 있는데요. 잘 자네. 아무것도 모르고. 지금은 잠시 중단 타임 하고 있지만 나는 작곡 연습을 하고 있다. 이게 하다 보면 이게 막 거기에 매력이 빠지게 되는데 맨 처음에 할 때는 진짜 맨 처음에 너무 어렵다 했는데 이게 자꾸 하다 보니까 이것도 하고 싶고 여기 이런 것도 하면 입혀보고 싶고
이 가수의 이거 멜로디도 따보고 싶고 이 가수의 이 멜로디도 한번 해볼까 이런 게 좀 많아가지고 너무 신세계인 것 같다. 내가 왜 이때까지 이런 걸 안 했지? 하는 그런 생각을 하게 되는데 앨범에 써먹을 수 있었으면 좋겠다. 그때까지 많이 연습을 해야겠지만 이게 원래 몸이 그랬는지 아니면 이게 몸이 잘 안 따라준다. 정말 단 하루도 빠짐없이 이렇게 매일 운동을 하고 있다. 매일 정말 꽤 오랜 시간 동안 진짜 하루도 빠짐없이 이렇게 늘 잘 때 운동을 하곤 하는데 사실 춤 잘 추고 싶다. My man working hard. Trophies. Get it? 가방이요? 이거 진짜 이거는 이거 보여 안 혼나겠지? 혼나지 않겠지 회사에? 건담이요. 이거는 조립하려고. 이거 편지 팬분들한테 받은 편지도 가지고 다니는데 그리고 책이랑 렌즈. 근데 자 렌즈를 이렇게 왜 가지고 다니냐면 제가 렌즈를 맨날 까먹은 거예요. 가지고 오는 걸. 이거는 목 아플 때 먹은 거 지금 먹어야겠다. 이것도 몇 개씩 가지고 다녀요. 지금 목 아프구나. 네, 지금 목 아픈데 지금 빨리 먹어야 되는데. 그리고 막 개판이에요. 택배 용수. This is what every backpack I have ever owned looks like. Brand new, next day, that. Fiasco. 여권, 피어싱. 면도기 나를 없어. 그거 좀 보여줘봐. 네? 날이 없어요. 어디였지? 뒤에. Brace yourselves. Jimin is coming. 복은 지민이만 까기로 했다. PD님 명령이다 라고 말씀해 주셨고 지민이를 제외한 6명은 와 진짜 대박 살았다 우리 라면 안도의 한숨을 쉬었었죠. 반면 그 옆에 청천벽력 같은 소식을 접한 지민이는 나 진짜 모르겠다 이렇게 지민이의 걱정과 함께 노멀 드림 안무는 완성이 되고 얘는 기억이 나는데 예전에는 진짜 부끄러워서 막 복근도 막 못 가고 그러니까요. 아니 저한테 따로 그 와서 상담했어요. 와우. 나한테 진짜 복근을 까주시는 거 어떻게 하는 거죠? 행사를 가면 복근 까는 부분에서 달라지는 함성 소리에 몸소 체험하게 되면서 지민이의 표정이 달라지기 시작했습니다. 자기는 복근이 없으면 못 알아본다. 복근 까기 싫다. 원래는 이제 노초랑 이게 너무 싫었는데 하다 보니까 맞들렸지. 소리가 다른 게 느껴지잖아요. 저질이야. Go away. Go away. 사실 이제 그게 중요한 게 아니고요. 이제 호비가 저희 제호비. An incident. Oh, it's with Hobie. So it's not a gin-cident. 촬영하다가 Oh, he fainted. 정말인가요? 네. 제가 정말 좋은 컨디션으로 촬영을 참여를 했는데 뭔가 이제 많은 근무신과 이제 이미지 컷과 뭐 이렇게 촬영을 하다 보니까 제가 과로인 듯해요. 마지막에 쓰러졌어요. 와우. 근데 뭐 지금은 멀쩡합니다. 제 생각에는 참 잘한다. 이 형이 아침부터 혼자 신났었어요. 네. 혼자 춤을 막 열정적으로 거울 앞에서 막 추다가 거기서 체력을 반을 쓴 것 같아요, 제가. 저녁에 네. 쓰러졌어요. 네. 근데 그래 그때 막내가 어떻게 해줬죠? 근데 그때 되게 신기했던 게요. 아침엔 되게 쌩쌩했어요, 진짜. 근데 저녁에 갑자기 쓰러지더라고요. Wow. 그래서 It's got to be scary if you don't know what's going on. Yeah. 병원에 데리고 갔죠. 그래서 링겔을 맞고 다시 다음 날 아침에 봤는데 아침까지도 되게 힘이 없는 거예요. 그래서 제가 허석이 형을 위해 앞에서 춤을 추니까 허비 형이 되게 좋아하더라고요. 어떤 춤을? 네. Ooh, cookie.
7년째 반복하는 이 짓 I love it 네가 무시했던 아침이가 이제 날 living 나 떳떳해 내 가사줄 남이 써준 적 없어 전부 내만 냈어 거짓말 안 해 때려주게도 데뷔했을 때만 해도 나 계속 메이저와 마이너 사서 고민했지 난 어디쯤 위치에서 가져가며 쓸데없는 가면을 딱 쓰고서 머리 싸맸던 날들 forget them 어차피 감톤 대중이 정하는 것을 왜 몰랐을까 시간이 지나 내가 깨달은 걸 편견 없는 가진 정도만 내가 틀렸다는 걸난 지금은 나를 믿고 난 신념을 믿어 내가 나 안 믿는데 세상에 그 어느 누가 나를 믿어 respect 너는 래퍼들이 버릇없이 또 버릇처럼 외쳐대는 걸 존중하지 못할 거면 입에 참지는 my bitch just wanna tell you ain't shit wow 기분 좋아 저보는 너의 dirty clothes 넌 뭔가 다른 rock and roll So that was the deleted scenes. Is there bonus content? Yes, there is. What was I going to say? Oh, this is what I was going to say. So they keep showing the confessionals, the old vlogs. They're in the studio. Instead of the camera's just one of them, sometimes two of them, but they're just kind of talking. It's like a video diary. You think about the good that comes from that for the person doing it. You have to process your thoughts well enough to put them out. You're not just thinking about them. They're not circling around the drain here and you're getting nothing because they're just floating with no direction. For them to go from here to here, they have to have some form. It's a closed circle. It's a closed loop, right? You have to have some general background and context. You have to have the stream of a body, and then you have to have like a conclusion or like a summary or some type of, but this is where I'm at now. I don't have an ending. I mention all this because some of you might remember during I think it was the 10-hour live stream that we did together. I said, I know a lot of you are like, you telling me or saying through the comments, whatever else, like you're trying to find a friend. You need a friend. You want a friend. Or sorry, it wasn't that. It was, looking for somebody to talk to. And I just made the point of that's what everybody says. Then they find somebody to talk to, and it's very short-lived. And this process repeats. And I think what a lot of people miss is that, they find somebody to talk to, but they forget that the other side of that coin is that you also have to listen to them. It's a two-way street, right? If you are one of those people, I'm really curious. If you're one of those people that feels like, I need a friend. I need somebody to talk to. In the meantime, as you're going through that process and you're going out to here and going out to here and you're hoping you'll run into somebody that you kind of click with and you make a friend and then you become besties and then you go to all the BTS concerts together. In the meantime, I wonder if you were to set up your phone and record yourself like you're making a vlog, like the guys, and just talk to the camera. Just start talking. Don't have a plan. Just start talking. And then the next day, play it back and watch it. The whole thing. If you messed up, whatever, just the whole thing. See if that brings anything to you. If it points something out to you. And I don't mean like critique yourself. I don't mean like sit there and be like, oh man, I'm so boring. Is that what my voice sounds like? No, don't tear yourself up. The whole process is a way for you to get this out here in a sensical fashion. Because if you feel like you're kind of hungering for somebody to talk to, there's probably a good chance that there's stuff up here that needs to come out. And by filming yourself, you're forcing yourself to follow the structure of a verbal relationship with somebody and then actually process through things. So if anything, it's kind of a Band-Aid. Get it out there. Get that stuff that's inside of you out, right? Yeah. I mean, I feel like that's how
when you listen to these guys talk, that's why they're so good at articulating, because the more you do this, the better you become about articulating what you're going through. And then that in turn helps you to find a solution. Bonus content. That's gonna get annoying. Gonna. What does Ramon look for first in a girl? First. Oh my god. I look for, warm hearts and, mental. Okay, frankly speaking, okay, maybe body is like, closer. I'm so pure. Yeah, he's so pure. What does Ramon like on a girl? I don't like short skirt and mini skirt. You like no skirt? No, I'm sorry. 랩모나 깨끗이 씻자. 건강은 어렸을 때 미리 챙겨라. 사람 좀 되자. 허벅지 만지지 마 변태야. 감사합니다. Oh, that beatbox was pretty sick. 우리 한번 랩몬스터의 뒷담화. 야, 딱 여기에 랩몬스터 평소 어때요? 평소. 네. 신학 그거. 이 등장. 뜨끔. 그래요? Caught. いやもうみんなやっと出てきた。まずは日本デビューおめでとうございます。전학생 왔어. 니자들의 전학생 왔어. 왔어? 성은 카고. 일로 와봐. 자리 알려줄게. 자리. 야, 성환아. 앉아. 안주라고. 초등학생이야. 어디서 왔어? 대답이 없어. 랩몬 성대모사 제일 잘하는 사람. 자, 한 번씩 해볼까요? 랩몬스터. 로만들어. 라라라라. 라라라라. 그 사이코볼. Ra-ra-ra-ra. There's so much disdain. 그 사이코볼. 태영이에요. 티어 때문에? 티어 때문에. 서비켜. 제육이에요. 진짜 멋있겠다. Technologic. Yeah. Technologic. Good. Yeah. Oh my gosh. Technologic. Jimmy! Technologic. Buy it. Whoa! Oh! Woo! Yeah. Oh man, he's popping. Yeah. Woo! Oh, J-Hope! Collaboration! Yeah! Yeah! Oh!
자, 우리 몸 푸는 거 보여줄까요? 이게 우리 스트레칭 한번 보여줘요. 5, 6, 7, 8. 언제 들으면 방금 골반 오. 약간 이런 걸. 이 자세로 해줍니다. 이 자세. 아플 것 같아요. 정말 아름다운 자세입니다. 네, 아름답고 정말 청결한 자세입니다. 네. 속으로 아프다라고 생각해. 아닙니다. 정말. 저 궁금한 이렇게 게 해서 하나 있는데요. 섹시하게. 섹시하게. 혹시 방탄 상체는 아프나요? 허벅지랑 이 뒤에 종아리를 쫙 풀어주기 위해 약간 가볍게 이제 폴더 정도 가볍게 이렇게 아! 10초만 있으면 돼. 시원해. See that last moment right there? I can just picture a whole bunch of you. You were like in the next room doing laundry or something or cleaning something. And then you hear Jimin, yeah, this is good for your thighs. Scamper back into the room. 뒤에도 한번 찝어주고요. 가위바위보도 하고 막 놀아요. 그리고 일어나면 플러스. 평소에 스트레칭하는 거 보여드릴게요. Yep. 우리 슈가 형의 몸은 소중해요. That's not flexible? I would die. 다리를 찢어요. 다리를 찢어요. 팔도. 야, 내 폰이었다. Hey. Dad's here. 댄스 킹. 다리를 스트레칭이 아. 중요해요. 스트레칭이 중요해요. 약간 난코스. 자, 황씨 PD. 와, 대박이다. 와, That's good. 너 생일이니까 너 한번 Happy birthday to me. Wow. Happy birthday to me. 야. That was great. 뺨을 때릴 줄 몰랐네 내가. 제가 부모님한테도 뺨을 안 맞았는데. 난 네가 내 뺨을 때릴 줄 몰랐어. 이 팀한테 지면 바보예요. 그쵸. 이제는 뭘 해야 될지 모르겠어. 우리 모두 이상형에 대해서 해보자. 형 이상형이 뭐예요? 어떻게 말이 이렇게 정말 정직해? 아 진짜요? 아 진짜. 깨물어주고 싶어. 이제 방탄 5명으로 활동하겠습니다. 내가 오늘 널 죽이고 5인조로 활동해. 옐로우 카드 드릴게요. 아우 진짜 귀여워. 아니 지민 씨. 왜 쓴 거예요? 이거? 왜 쓴 거예요? 귀여워. 아 진짜 약간 너무할 정도로. 빨리 줘요. 아니야. 아니 제가 춤을 좀 워낙 좀 기깔나게 추거든요. 허리만. 어이구. 어이구. It's weird. Wow. 정국이 잘한다. 정국이 잘한다. Can you guys imitate people from Bangtan, BTS, or Big Hit? Of course.
The most famous guy in Big Hit. Hitman Bang. 네. 저희는 춤으로 따라할 수 있어요. 아 진짜? 네. Alright, let's see the dance. He dances sometimes when he feels real good. Wait, this is PD님's dance. Okay, this is 방철 PD님. 처음에 천천히 이렇게 리듬을 타요. Alright. Start with. 점점 이제 가해지다가 기분이 좋다. 기분이 좋다. 기분이 좋다. 기분이 좋다. 야만 내꺼 뭐. 이렇게 좋아합니다. Wait, he really does that? Yeah, he really does it. So I feel like we had a couple level ups. We gained a couple levels on this one. Hobie got me all teared up because he misses his parents. Misses his family. It's his 21st birthday. All the guys making me cry. Suga being all sweet, making 300 candies and letters, and then an extra 50 for the ones that showed up and they didn't get anything. Man, I love these guys a little bit more. Every single time. Love it. Man, I tell you what, somebody shows up on the screen and there's a little hint of something I don't like. Ugh. Somebody about to get Roscoe'd. Just point me at him. Okay. Well, this was The Rise of Bangtan, Chapter 4. We did the main episode. We did deleted scenes. We did bonus content. And we are back on track. Until next time, I'm Roscoe, your BTS buddy. Look out for each other. We have a long journey ahead of us.